Hello students, welcome back to the session. So ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో మనం కేస్లెట్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అయితే సాల్వ్ చేద్దాం. రైట్. సో పిఓ ప్రిలిమ్స్లో కన్ఫామ్గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్ వన్ ఆఫ్ ది సెట్ ఐదర్ 3 క్వశ్చన్స్ అయినా ఉంటాయి లేకపోతే 5 క్వశ్చన్స్ అయినా ఉంటాయి. మనం కన్ఫామ్గా నేర్చుకోవాల్సిన క్వశ్చన్ అయితే కేస్లెట్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అయిపోయింది. రైట్. ఎస్. సో మ్యాక్సిమం అడుగుతున్నారు ప్రిలిమ్స్ టాపిక్ వైజ్ మాట్లాడమంటున్నారు. ప్రిలిమ్స్ మాట్లాడదామా టాపిక్ వైజ్, మెయిన్స్ లెవెల్ ఆర్ఎల్స్ మొత్తం ఫౌండేషన్ బ్యాచా? రైట్, టాపిక్ వైజ్ అని అడిగారు నిన్న. ఓకే, సో మనం ప్రాక్టీస్ టాపిక్ వైజ్ చేద్దాం. టాపిక్ వైజ్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ రెండు మిక్స్డ్ మాట్లాడుతూ వెళ్దాం. ఓకేనా? రైట్. సో నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మనం అయితే టాపిక్ వైజ్ అయితే మాట్లాడదాం. ఓకే. సో ఇలాగా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కేసులో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అప్పుడప్పుడు చేసుకుంటూ ముందరికి వెళ్దాం. ఓకే. సో పీడిఎఫ్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. పీడిఎఫ్ కోసం నాకు ఎంఎస్ఆర్ క్లాసెస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఎంఎస్ఆర్ క్లాసెస్ ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి ఎంఎస్ఆర్ క్లాసెస్ అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు యూట్యూబ్లో ఏదైతే లోగో కనిపిస్తుందో సేమ్ అదే లోగోతో యాప్ అనేది కనిపిస్తుంది. దాంట్లో ఫ్రీ మెటీరియల్ సెక్షన్ ఉంటుంది. ఫ్రీ మెటీరియల్ సెక్షన్లోకి వెళ్తే బ్యాంక్ ఇన్సూరెన్స్ ఎగ్జామ్స్ 2025 అని చెప్పేసి ఫోల్డర్ కనిపిస్తుంది. సో అక్కడ నుంచి మీరు యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద పీడిఎఫ్స్. రైట్. ఎస్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నాకు వాట్సాప్ చేయొచ్చు. 9542846556. దిస్ ఈజ్ మై నంబర్. రైట్. వాట్సాప్ మీ యువర్ డౌట్స్. ఓకే. రైట్. సో ఇంకా క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సెట్. ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ వన్. నేను ఎప్పుడు చెప్పేలాగే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీడియోని పాజ్ చేసి ఓన్గా ట్రై చేయాలండి. క్వశ్చన్స్ని ఎప్పుడైనా సరే జస్ట్ వినడం కాదు, వీడియోని ఒక్కసారి పాజ్ చేసి ఓన్గా ట్రై చేసి అసలు క్వశ్చన్ మీరు ఎక్కడి వరకు సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నారు, లేకపోతే కంప్లీట్గా ఎంత టైంలో సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నారు అనే విషయం మీకు తెలియాలి. ఓకే. రైట్. In a company, employees like to drink 3 different types tea, coffee, milk. Okay. Each employee like one or more drinks. One or more అని మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి this question belongs to we can solve this question with the help of Venn diagram. Right? Yes. సో ఇలాగ 3 సర్కిల్స్ డ్రా చేసుకుందాం. ఒకటేమో టీకి సంబంధించింది, ఒకటేమో కాఫీకి సంబంధించిన సర్కిల్, థర్డ్ సర్కిల్ వచ్చేసి మిల్క్కి సంబంధించిన సర్కిల్. రైట్. టీ, కాఫీ, మిల్క్. సూపర్. తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు? 60 ఎంప్లాయీస్ లైక్ టు డ్రింక్ టీ. టీలో మొత్తం అంత ఎంప్లాయీస్ కలిపితే 60 మెంబర్స్ అవ్వాలట. టీ మొత్తం 60 మెంబర్స్. 72 మెంబర్స్ లైక్ టు డ్రింక్ మిల్క్. మిల్క్ లైక్ చేసేవాళ్ళు 72 మెంబర్స్ ఉన్నారట. అలాగే 80 ఎంప్లాయీస్ లైక్ టు డ్రింక్ కాఫీ తాగేవాళ్ళు 80 పర్సన్స్ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ 10 ఎంప్లాయీస్ లైక్ ఆల్ ద త్రీ. 10 ఎంప్లాయీస్ లైక్ ఆల్ ద త్రీ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే 10 అనే నెంబర్ ఇంకో చోట వేయాలి. టు ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ హూ లైక్ టు డ్రింక్ టీ, కాఫీ బట్ నాట్ మిల్క్. టీ, కాఫీ రెండు కలిపి తాగుతారట, కానీ మిల్క్లో సర్కిల్లో రాకూడదు, అంటే దిస్ పోర్షన్. ఓకే. ఎస్. నెక్స్ట్ 28 ఎంప్లాయీస్ లైక్ టు డ్రింక్ ఓన్లీ టీ 28. అండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ లైక్ టు డ్రింక్ మోర్ దాన్ 1 ఈజ్ 47. మోర్ దాన్ 1 అంటే 1 2 3 4 ఈ 4 పోర్షన్స్ వాల్యూ 47 రావాలట. రైట్. ఈ పోర్షన్ వచ్చేస్తుంది చూడండి, ఇక్కడికి 48 అయిపోయింది, టోటల్ 60 రావాలి. అంటే ఇంకొక 16. వెరీ గుడ్. టోటల్ 60 కదా రావాల్సింది. 10 20 20 20 40 48 12. వెరీ గుడ్. టోటల్ 47 రావాలి. 32 అయిపోయింది, రిమైనింగ్ 15. ఈ టోటల్ 80. 35 ఇంకొక 45.
5. నెక్స్ట్ ఇక్కడ టోటల్ 72 రావాలి. 30, 40, 37 అయిపోయింది. 37 అయిపోతే రిమైనింగ్ 30, 35, 35 కదా, 70, 37, రైట్, 35 మెంబర్స్. ఓకే, ఎస్, వెరీ సింపుల్ కేస్లెట్, వెరీ సింపుల్. సో క్వశ్చన్స్ మాట్లాడుకుందాం. What is the total number of who drink only coffee? Only coffee ఎంతమంది ఉన్నారు? 45 persons. 45 persons. What is the ratio of total number of employees who like to drink only coffee and only milk together? Only coffee and only milk together. 45 plus 35, which is 80, is to total number of who like at least two except the employees who like to drink milk and coffee but not tea. At least two milk and coffee but not tea. Milk and coffee but not tea. ఈ నెంబర్ కాకుండా మిగిలిన అట్లీస్ట్ టూ రాయమంటున్నారు. అంటే ఈ త్రీ నెంబర్స్ విచ్ ఈస్ 32. రైట్, ఎస్. So 16 2 times 16 5 times 5 is to 2 is the ratio. 16 5 times 16 2 times 5 is to 2. Option E is the correct answer for this question. Very good. Next question. The total number of employees who like to drink only tea 28. Is what percentage of the total number of employees who like to drink only milk? Only milk value is 35. Is what percentage? 7 4 times 7 5 times 4 by 5 means 80 percentage. 4 by 5 means 80 percentage. So next, the total number of employees who like to drink both the tea and milk. Tea and milk. Tea and milk. Total 22 members. Tea and milk 22. Is what percentage more or less than total who like to drink both coffee and milk? Coffee and milk 25. Is what percentage more or less అని మాట్లాడుతున్నారు. Required percentage is difference 3 initial value more or less 25 into 100. 4 times 12 percentage less, right, 12 percentage less. Option A is the correct answer for this question. Super, very good. Next, మాట్లాడుకుంటున్నారు. సూపర్. సో ఇక్కడ వరకు 72 ప్లస్ 28 విచ్ ఈస్ 100 ప్లస్ 55 155, 100 ప్లస్ 55 155. సో చూడండి, మిల్క్ వరకు మాట్లాడితే 72 అంటే ఈ సర్కిల్ అయిపోయింది. తర్వాత 28, 72 ప్లస్ 28 100, 110, 155. This is the total number of employees. 155. Option D is the correct answer for this question, right? Yes. Next set. Next set. There are three types of medals: gold, silver, copper, in each of the three boxes A, B, C. Okay. A, B, C అనే త్రీ బాక్సెస్ ఉన్నాయిట. వాటిలో గోల్డ్, సిల్వర్, కాయిన్స్ మెడల్స్ అయితే ఉన్నాయిట. వెరీ గుడ్. ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెడల్స్ ఇన్ ద బాక్సెస్ ఈజ్ సూపర్. టేబుల్ మాట్లాడాలి ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి. ఇందాకటి క్వశ్చన్కి అయితే మనం వెన్ డయాగ్రామ్తో సాల్వ్ చేసాం. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ టేబులర్ మెథడ్తో సాల్వ్ చేద్దాం. రైట్, ఏ, బి, అలాగే సి. టోటల్ త్రీ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. త్రీ బాక్సెస్లో నాకు త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాయిన్స్ అయితే ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. రైట్, ఒకటి వచ్చేసి గోల్డ్, నెక్స్ట్ సిల్వర్, తర్వాత కాపర్. రైట్,
అవసరమైతే టోటల్స్ కూడా మాట్లాడుకుందాం. టోటల్ ఆఫ్ టోటల్ కూడా రాసాయి. ఓకే, టోటల్ ఆఫ్ టోటల్ మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసినట్టున్నారు కదా. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెడల్స్ ఈజ్ 1690. సూపర్. టోటల్ ఆఫ్ టోటల్ ఇచ్చేసారు మనకి. సో చూద్దాం. టోటల్ ఈజ్ 1690. వెరీ నెక్స్ట్. The total number of medals in the box A is 600. ఏలో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ 600 అని చెప్తున్నారు. అలాగే అండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెడల్స్ ఇన్ ద బాక్స్ B is 550. This is 550. సో నా ఇక్కడికి 1150 అయిపోయింది. 1690లో 1150 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1690లో 1150 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 540. సో సిలో 540 మెడల్స్ ఉండాలి. సి టోటల్ 540 మెడల్స్ అయి ఉండాలి. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, ద రేషియో బిట్వీన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపర్ మెడల్స్ ఇన్ ఏ, కాపర్ మెడల్స్ ఇన్ ఏ, కాపర్ మెడల్స్ ఇన్ బి, కాపర్ మెడల్స్ ఇన్ బి అండ్ గోల్డ్ మెడల్స్ ఇన్ సి, గోల్డ్ మెడల్స్ ఇన్ సి. రైట్. ఇమీడియట్ రేషియో ఎలా ఉందిట? 3:2:4. సూపర్. 3:2:4. 3A, 2A, 4A. Very good. Next, the number of silver medals in box B is 80 more than number of copper medals in box B. Silver medals in box B is 80. అంటే కాపర్ కంటే సిల్వర్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయిట. ఎన్ని ఎక్స్ట్రా? 80 ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి. బాక్స్ బిలోనే కాపర్ ఆల్రెడీ 2A ఉన్నాయి. ఆ 2A మీద ఇంకొక 80 ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి. 80 ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, ద నెంబర్ ఆఫ్ గోల్డ్ మెడల్స్ ఇన్ B ఈజ్ 25% లెస్ దెన్ సిల్వర్ మెడల్స్ ఇన్ A. Gold medals in B, gold medals in B is 25% less than silver medals in A. Silver medals in A. ఈ రెండింటికి రేషియో రైట్ 25% లెస్ అని మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఈ వాల్యూ 4B అని మాట్లాడదాం. అలాగే ఇక్కడ 3B అవుతుంది. సూపర్ సూపర్ సూపర్. Total number of in all the three boxes, total number of gold medals in all the three boxes is 630. Next, the ratio of total number of copper medal, the ratio of total number of copper medals in all the three boxes and the silver medals in all the three boxes. Copper 26 parts, 27 parts, 630 కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ 1060, 106, 26 plus 53 డబల్ అవుతుంది, విచ్ ఈజ్ ఫస్ట్ సిల్వర్ మాట్లాడితే సిల్వర్ సెకండ్ పార్ట్ విచ్ ఈజ్ 540. అలాగే నెక్స్ట్ 626 డబల్ 52 520. ఇవి నా టోటల్స్. ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ సమ్ పి అనే వాల్యూ రాస్తా. ఓకే, సమ్ పి అనే వాల్యూ రాస్తా. సో పి ప్లస్ ఈ మూడింటిని యాడ్ చేస్తే పి ప్లస్ 4B ప్లస్ 3A ఇజ్ ఈక్వల్ టు 600. రైట్. అలాగే పి ప్లస్ 3B ప్లస్ 4A ఇజ్ ఈక్వల్ టు 630. ఈక్వేషన్ 2లో నుంచి 1ని కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేశాను అనుకోండి, పి గెటింగ్ క్యాన్సిల్డ్, 4A మైనస్ 3A ఏ, అలాగే 3B మైనస్ 4B మైనస్ B ఇజ్ ఈక్వల్ టు 30. సూపర్. అలాగే B అనే టోటల్ వాల్యూ తెలుసు, 3B ప్లస్ 4A, 4A ప్లస్ 3B ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈ 80ని అటువైపు పంపించేస్తే 80 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 400లో 500లో 30 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, 470. వెరీ గుడ్. దీన్ని 3 టైమ్స్ చేద్దాం. 3A ప్లస్ మైనస్ 3B ఇజ్ ఈక్వల్ టు 90. రెండు నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే కనుక 7A వాల్యూ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 90 కదా, 560, 80. ఏ వాల్యూ 80 అయిపోయింది. వెరీ గుడ్. దెన్ అసలు
ఈ 2 రాసినా రాయకపోయినా ఒకటే. ఎందుకంటే కామన్ వాల్యూ తీసి పక్కన పెట్టేయొచ్చు. మళ్ళీ దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయనవసరంలా. రెండిట్లోనూ కామన్ పోర్షన్ తీసి పక్కన పెట్టేస్తే రిమైనింగ్ టోటల్‌లో నుంచి టోటల్ సబ్‌ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది అని డిఫాల్ట్‌గా మనకి అర్థం అవ్వాల్సిన విషయం. అది ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది అంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అవుతుంది. రైట్? యెస్. మనకి ఇంటర్నెట్‌లో చాలా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ సోర్సెసే ఉన్నాయి. ప్రతి సోర్స్‌లో క్వెషన్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్‌గానే ఉంటాయి. సో, క్వెషన్ తీసుకోండి, సాల్వ్ చేస్తూ వెళ్ళండి. యెస్. సో, క్వెషన్ ఏ వాల్యూ 80 అయిపోతే దానిలో నుంచి బి వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 50 అయిపోతుంది. సో, బి ప్లేస్‌లో ఏం రాయనవసరం. ఇక్కడ నుంచి ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని మొదటికి వెళ్ళిపోదాం. b is equal to 4 5 times 200. This total is 200. This total is 200. 3 times 24 240. 3b 150. 4a 48 times 30. 2a plus 20 160. 3 8 times 24 40. 2a 160. Very good. Next 200 240 440 అయిపోయింది, రిమైనింగ్ 100. 240 160 which is 2440. 400 అయిపోయింది, రిమైనింగ్ 120. అలాగే 300 200 300 100 400 470 అయిపోయింది, ఆర్ఎల్స్ ఇక్కడికి 440 అయిపోయింది, రిమైనింగ్ 160. 440 రిమైనింగ్ 160. 16 15 32 63 ఏనా? Yes, 630. Right. So this is the final table. Okay, very simple. Next questions మాట్లాడితే గనుక, what is the ratio of copper medals in C, silver medals in C? Copper medals in C 120 is to 100. 120 is to 100. 6 is to 5 ratio. 6 is to 5 ratio. Option D. Average number of gold medals in A and B. A and B average. So gold medals అని మాట్లాడుతున్నారు 155. డైరెక్ట్ ఆన్సర్. 160కి 150కి మధ్యలో ఉన్న నెంబర్ which is 155. Very good. The number of silver medals in box B is what percentage silver medals in A? Silver medals in B, silver medals in A. 240 200. First number 240, second number 200. Is what percentage more than మాట్లాడమంటున్నారు. Very good, very good. So 40 more out of 200. 40 more out of 200 into 100. Required percentage, which is 4 5 times 20, 5 2 times 20 percentage is the answer. 20 percentage is the answer for this question. Or else direct గా 10 percentage value 20, న్యూమరేటర్ 40 ఉంది కాబట్టి జస్ట్ దాన్ని డబల్ చేసాం అంతే. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద గోల్డ్ మెడల్స్ ఇన్ సి, సిల్వర్ మెడల్స్ ఇన్ బి, కాపర్ మెడల్స్ ఇన్ ఏ? Gold silver copper, gold silver copper, 160 240, which is 400. 400 plus 120, right? 160. Oh, CBA, CBA 240 240 320. 240 240 320. 24 24 48 48 plus 32, which is 800. 800 is my final answer for this question. Super. Next, the number of gold and silver medals in box A.
gold and silver medals in box A, which is 360, is approximately what percentage of total number of in C, which is 540. 36 by 54 మాట్లాడుతున్నారు. 9 4 times, 9 6 times, or else 18 2 times, 18 3 times. 2 by 3, 66 2 by 3 percentage. 66 పక్కన 2 by 3 కూడా ఉంది. Right. 66 2 by 3 percentage. Then very good. ఎన్ని సెట్స్ సాల్వ్ చేసాం? 2 సెట్స్ సాల్వ్ చేసినట్టున్నాం కదా. ఎస్, 2 సెట్స్. నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ డిఐ. Data regarding sales of 4 items: chairs, beds, desks, dressers of a small furniture shop in 3 months. 3 different months లో ఎన్నైతే సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాట్లాడుతున్నారు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో చైర్స్, అలాగే బెడ్స్, డెస్క్స్, డ్రెస్సర్స్. ఓకే, టోటల్ 3 different months మాట్లాడుతున్నారు. మంత్స్ వచ్చేసి నాకు మార్చ్, ఏప్రిల్, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే. అలాగే టోటల్ విషయం కూడా రాసేసుకుందాం. సూపర్, సూపర్. ట్రై చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను. ట్రై చేసి ఆల్రెడీ క్వశ్చన్స్ అయితే సాల్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారని చెప్పేసి గెస్ చేస్తున్నాను. రైట్. ఎస్, ఫస్ట్ చైర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. చైర్స్ ఇన్ ఏప్రిల్, చైర్స్ ఇన్ ఏప్రిల్ వర్ 3/5 ఆఫ్ దట్ ఆఫ్ ఇన్ మార్చ్. మార్చ్ కంటే 3/5 అంటే ఇది 5A అయితే గనక ఇది 3A అవ్వాలి. సూపర్. While sales in May was 8/9 that in April. ఏప్రిల్ కంటే 8/9 టైమ్స్ ఫర్ సపోజ్ ఇది 9 అయితే కనుక ఇది 15 అయిపోవాలి. 9A, 15A, 8A. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Sales in of chairs in 3 months together is 64. ఓకే, 64 ఇచ్చేసారు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ 24 + 8 32. అంటే ప్రతిదీ డబల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. 16, నెక్స్ట్ 18, 30. విచ్ వాజ్ 80% ఆఫ్ ద బిల్స్ ఇన్ ద 3 months together. బిట్స్లో 80% వాల్యూట. 80% 64 అయితే 8 times. 80 is the 100% value. బెట్స్ వచ్చేసి 100, 80. రైట్. 80లో 80% 64. రైట్. నెక్స్ట్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ బెడ్స్ అండ్ చైర్స్ వర్ సోల్డ్ ఇన్ మార్చ్. మార్చ్లో బెడ్స్ చైర్స్ ఈక్వల్ నెంబర్. The respective ratio between the sales in April and that in May was 2:3. April and May 2:3. Total 50, 20 and 30. Right. Next.
Sales in April were 30% of total sales in 3 months together. Okay, April లో ఎన్నిట 30%, total 100% లో ఇది 30%. Sales in May were 20 units, 20 units, which were 5 units March. March లో 15 units. Very 70 percentage value 35. 70 percentage value 35, remaining 30 percentage value 15, remaining 30 percentage value, right? 7 5 times 3 5 times 15. Very good. 15 15 30 30 20 total 50. 30 20 total 50. Next, dressers గురించి మాట్లాడితే the respective ratio between the sales March April May 2 is to 1 is to 2. Total sales of bed desks dressers in 3 months together were 170 units. Beds desks dressers 170, already ఇక్కడికి 130 అయిపోయింది, రిమైనింగ్ 40. అవి 2 is to 1 is to 2 రేషియోలో ఉండాలి. టోటల్ 5.5, 8 times 40, కరెక్ట్. 8 2 times 16, 8 16, సూపర్. సో టోటల్స్ కూడా మాట్లాడేద్దాం. 30 30, 60 60, 30 90, 91, 20 20, 40 40, 10 50, 2HM 60 61. Very good. Next, 50 60 70 82, 8 90 60 150 150, 230 234. టోటల్స్ కరెక్ట్గానే వచ్చినాయా? 60 40 100 130, right? Yes. So this is my final table here, right? Questions మాట్లాడుకుందాం. What is the difference between total sale of a chair and a desk together in March? Chair and a desk together in March 45. Same items in May. Same items in May, which is 36. Required difference is 9. Required difference is 9. In March, dressers were sold at a profit of 1000. In May, loss of rupees was incurred on selling dressers. What is the overall profit earned by both of these months? Cost price were same in the 2 months. Very good. In March, dressers were sold at a profit of 1000 per unit. March లో అసలు డ్రెస్సర్స్ 16, మేలో డ్రెస్సర్స్ 16. ఓకే, 16A is the cost price అనుకుంటే, రైట్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి 16A ప్లస్ 16,000. ఓకే, 16A is the cost price. 16A మైనస్ 500 కదా, 500 పర్ యూనిట్ లాస్ వచ్చింది. 16A మైనస్ 16 5 times 8,000, right? What is the overall profit? Total 32A is the cost price. 32A plus 8,000, రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 8,000 is the overall profit. 8,000 is the overall profit. Very good. Next question. What was the ratio of difference between sales in April and in that in May in say two sales? All the items together. April, May. April 61 82.
difference between the sales in, what is the respective ratio of difference between the sales in April and May to the sales? ఏప్రిల్ మే డిఫరెన్స్ తీసుకొని మార్చ్తో కంపేర్ చేయాలి. ఏప్రిల్ మే డిఫరెన్స్, ఏప్రిల్ మే డిఫరెన్స్ తీసుకొని దాన్ని మార్చ్తో కంపేర్ చేయాలి. రైట్, 62 అయి ఉంటే కనుక ఎగ్జాక్ట్లీ 920 అయ్యేది 19, 21, 21, ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ 21, 91. 7 క్యాన్సిల్ చేస్తే 7 3 టైమ్స్, 7 13 టైమ్స్. సూపర్. 3:13, option C is the correct answer. In June, if there were 32 beds in stock and the sale of beds is 60% less than sale of beds in March, April, May together, then how many beds stock remain unsold? Very good. బెడ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఇఫ్ దేర్ వర్ 35, జూన్లో 35, ఏప్రిల్ మే వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు. ఓకే, మేలో 30, 30, 20, 30, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్ 35, and the sale of beds was 60% less than total sale. ఓకే, ఈ టోటల్ సేల్ కంటే సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా మాట్లాడింది. రిగార్డింగ్ సేల్స్, టోటల్ సేల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. టోటల్ ఈజ్ 30, 20, 60, 30, 80. 80లో 60% లెస్ అంటే 40%, విచ్ ఈజ్ 32. 35కి 32కి డిఫరెన్స్ 3. 3 అన్సోల్డ్, రిమైన్ అన్సోల్డ్ 3. ఓకే, డన్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, total sales of chairs in 3 months together. Chairs in 3 months together, 64. Is what percentage more than dresses in 3 months together? 40. 24 out of 40 into 100. 4 6 times 60%. Option A is the correct answer for this question. Required percentage is 60%. Super. Done. Very good. Next, బోల్డంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నట్టుంది. The findings of a survey of a private hospital are as follows. ఓకే, ఒక సర్వే ఏదో కండక్ట్ చేశారట ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో, దానిలో ఫైండింగ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నానని చెప్తున్నారు. టోటల్ ఆఫ్ 12 పేషెంట్స్ అడ్మిటెడ్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఫర్ ద సర్వే. ఓకే, టోటల్ అడ్మిటెడ్ 1200 పేషెంట్స్ని సర్వేకి కన్సిడర్ చేస్తూ మాట్లాడుతున్నారు. టోటల్ వాల్యూ ఈజ్ 1200. Next, out of which 45% are suffering from cardiac diseases, 30% is suffering from kidney problems, remaining various common issues. Cardiac diseases, kidney problems, అలాగే వేరియస్ కామన్ ఇష్యూస్, 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి కార్డియాక్ డిసీజెస్, నెక్స్ట్ కిడ్నీ, నెక్స్ట్ అదర్ ఇష్యూస్. వెరీ గుడ్. 45% cardiac diseases. Cardiac 45%, 50% is 600. 600 minus 60, 540. Kidney problems 30%. 12 3 times 36. 500, 300, 800, 900 with remaining 300. Very good. Next, out of those suffering from cardiac diseases, 20% had no issues in meeting the expenditure. 20% had no issues in the meeting the expenditure. Very good.
ఓకే. అంటే పే చేసుకోగలిగిన వాళ్ళు. హూ కెన్ అఫోర్డ్. నో ఇష్యూ. రైట్. నో ఇష్యూ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారట? 20%. 54లో 20% అంటే 108. Out of which one third were rich and the remaining had insurance policy. One third రిచ్ అట, వీళ్ళల్లో వన్ థర్డ్ రిచ్. రిచ్ ఇన్సూరెన్స్. వన్ థర్డ్ వాల్యూ 36, రిమైనింగ్ 36 డబల్ 70. Very good. Next. Of the remaining 80% is suffering from cardiac diseases. Of the remaining, రైట్, ఆల్రెడీ కొంతమంది ఇక్కడ అయిపోయారు. రైట్. నో ఇష్యూస్. నో ఇష్యూస్ వాళ్ళు 108. రిమైనింగ్ పర్సన్స్ 432. కరెక్ట్. రిమైనింగ్ పర్సన్స్ 432. 80% suffering, 3/4 could manage half of the expenditure on their own. Very good. ఆల్రెడీ 20% హ్యాడ్ ఇష్యూస్ అని మాట్లాడారు. ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ 80% వాల్యూలో ఈ 430లో 432లో హాఫ్ పే చేసుకోగలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారట. హాఫ్ ఆఫ్ దేర్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ రిమైనింగ్ మానిటరీ హెల్ప్. రైట్. 3/4 కుడ్ మేనేజ్. 3/4. హాఫ్ వాల్యూ వచ్చేసి 3/4 మెంబర్స్. దీనిలో 3/4 వాల్యూ 432లో 3/4 వాల్యూ 75% వాల్యూ. ఆర్ఎల్స్ 4 1 time 108 3 times, which is a 324. 320. Next. A rest person suffering from cardiac diseases required a complete monetary remaining persons, which is 108. Very good. Very good. ఇది నాకు ఇచ్చిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సూపర్. నెక్స్ట్. Out of those suffering from kidney problems, 25% has, out of which one third were under remaining insurance policy. Very good. 25 had no issues. కిడ్నీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు 360లో నో ఇష్యూ. నో ఇష్యూ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? 25%. 25% అంటే 1/4, విచ్ ఈజ్ 90. అలాగే వీళ్ళల్లో రిచ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకోగలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు. రిచ్ పర్సన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారట? రిచ్ పర్సన్స్ 25% హ్యాస్ నో, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ one third were, out of which one third were rich. One third value 30, remaining 60. Very good. అలాగే ఇష్యూ ఉన్నవాళ్ళు 360లో 90 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 270. సూపర్. Out of the remaining 75% of the kidney problems, already 25 అయిపోయింది. రిమైనింగ్ 75%లో 40% could manage half of their and the remaining meet monitor. ఓకే. హాఫ్ పే చేసుకోగలిగిన వాళ్ళు 40% ఉన్నారట. హాఫ్ పే చేసుకునే వాళ్ళు 40%. 27 4 times 108. రిమైనింగ్ కంప్లీట్ మానిటరీ వచ్చేసి నాకు రిమైనింగ్ వాల్యూ విచ్ ఈజ్ 270లో 100. 200 minus 100 160.
162, right? Very good, very good. Next, ఇంతేనా అయిపోయారు. నెక్స్ట్ out of those suffering from various common 44% could bear the expenditure. 44%, 100కి 44 అయితే ఎస్ could bear అంటే n వాల్యూ which is 100కి 44 అయితే 300కి 44 3 times which is 132. అలాగే వాళ్ళలో అవుట్ ఆఫ్ విచ్ టూ థర్డ్ ఆర్ ఇన్షూర్డ్ అండ్ రిమైనింగ్ రిచ్. ఇన్షూర్డ్ రిచ్, రిచ్ ఇన్షూర్డ్. ఎంతమంది ఇన్షూర్డ్? టూ థర్డ్ ఆర్ ఇన్షూర్డ్, రైట్? ఓకే, టూ థర్డ్ అంటే 88, రిమైనింగ్ 44. ఓకే, నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ వాల్యూ 132 కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 200, 168. బై గెటింగ్ ట్రస్ట్. ఓకే, అయిపోయినట్టుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం లేదు, ఇంకా క్వశ్చన్స్ నుంచి సాల్వ్ చేసుకుంటూ ముందరికెళ్దాం. అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ హూ ఆర్ ఏబుల్ టు మీట్ ద టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆర్ ఇన్ష్యూర్డ్? ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ హూ ఆర్ ఏబుల్ టు మీట్ ద, ఓకే, టోటల్ పేషెంట్స్ అంటే ఇక్కడ 108, ఇక్కడ ఒక 90, ఇక్కడ ఒక 132. 132, 140, 240, 240 plus 90, 240 plus 90 which is 330. What percentage were insured? Insured means 72, 62, 88. 72, 88 which is 80 రెండు సార్లు 160, 160 plus 60, 220. 33 by 22, 3 by, insured 22 by 33, 2 by 3, 2 by 3 means 66, 2 by 3 percentage. 220 upon 330 into 100. This is my value, right? Required percentage. This value is 2 by 3 which means 66, 2 by 3 percentage. Very good. What percentage of the total number of patients suffering from cardiac diseases need help from trusts to meet half of the expenditure? Cardiac diseases లో half of the expenditure, right? 324. What percentage of the total patients? Percentage మాట్లాడమంటున్నారు. 324 out of 540. 324 out of 540 into 100. Exactly 6 times అనుకుంటా. 54 6 times 60 percentage. 60% option D is the correct answer. Super. Next, total how many patients are able to meet full expenditures being rich? Rich లో ఇక్కడ ఒక 36, నెక్స్ట్ రిచ్ 30, ఇక్కడ ఒక 66, 66 plus 44, 70 plus 40, 110. 110 persons suffering from kidney problems need help monetary policy. Kidney problems లో monetary policy complete 162, 162, right? Kidney problems monetary policy 162. Very good. Next, what is the ratio of patients suffering from cardiac diseases requiring 50% of the help and the patient's kidney problems either half or full help? 50% requiring 50% of the, right?
50% is 324. To that of kidney problems లో half or full for kidney problems లో half or full 270. Difference is 64. 4 క్యాన్సిల్ చేస్తే వెయిట్ ఇది వచ్చేసి 3 9 ఉందా 9 9 క్యాన్సిల్ చేస్తే 9 3 times 27 6 times 9 3 times 6 6 times 6 5 times. Very good, very good. Done. Direct 54 difference 54 5 times 54 6 times. Done. Very good, very good. సో ఈ సెషన్ ఇక్కడతో వైండ్ అప్ చేసుకుందాము. నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్తో మంచి మంచి క్వశ్చన్స్తో అయితే మీ ముందుకు వస్తాను. రైట్, ఈ సెషన్ ఎలా అనిపించిందో ఒకసారి కామెంట్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో ఒకవేళ నచ్చితే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్తో నా ఛానల్ని అయితే రికమెండ్ చేసుకోండి. రైట్, ఎస్ ఎస్. ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే కనుక ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. దెన్ నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్తో మీట్ అవుతాను. అలాగే నెక్స్ట్ వీక్ అంటే మండే నుంచి మనం టాపిక్ వైజ్ సెషన్స్ అయితే మాట్లాడుకుందాం. టాపిక్ వైజ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ అయితే చెప్తాను. ఓకే, బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అయితే కాదు, ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్స్ అలాంటివి ఉండవు. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటాం, సాల్వ్ చేసుకుంటూ మొదలు పెడతాం. ఎస్ ఎస్. సో థ్యాంక్ యూ.